Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course. Basics of Russian Communication Skills Part 1. That in our previous modules, we have discussed about various aspects of the Russian grammar. We have also came across many cases of the Russian case system. We have come across different aspects of the Rachitelny Padyesh, which is also known as genitive case. Now, in this module, we shall take a text on great Russian painter Nikolai Roerich. So, before we start the text, I would like to tell you that we will read the text first in Russian, then we will understand the text with the help of English translation, and then we will analyze it. You are also requested to kindly underline the important aspects of the text so that at the end you can answer the questions based on the text. So, the title of the text is Nikolai Konstantinovich Roerich. This is the full name of great Russian painter Roerich. Николай Константинович Роерих – всемирно известный художник, ученый, философ, общественный деятель, писатель и путешественник. Яркая жизнь Роериха похожа на удивительную легенду. Он начал свой путь в России, продолжил его в Европе и Америке и окончил в Азии. Николай Роерих родился в Петербурге 10 октября 1874 года в дворянской семье. Его отец Петр Буржец, юрист, Константин Петрович Роерих, мать Мария Васильевна, домохозяйка. В семье, кроме Николая, было еще трое детей: сестра Людмила и младшие братья Борис и Владимир. После окончания гимназии в 1893 году он поступил в Академию художеств и учился известного мастера Кунжи. Он написал множество юдов русских городов. Роерих не только писал живописные полотна, но и ставил спектакли в театрах. Среди известных его монументально-декоративных работ роспись церкви Святого Духа около Смоленска. Во время Октябрьской революции Роерих уехал из России и жил преимущественно в соседних штатах. Во время Октябрьской революции Роерих уехал из России и жил преимущественно в Соединенных Штатах Америки или США. В 1924 до 1928 года Николай Роерих участвует в экспедиции в Гималаи. Николай Роерих участвует в экспедиции в Гималаи, Тибет, Алтай и Монголию. А в 1934 до 1935 года в Маньчжурию и Китай. После этих путешествий появились его книги Шамбала, Сердце Азии и другие. В 1928 года в Индии Роерих создает Гималайский институт научных исследований Урусвати. Деятельность Николая Роериха и Елены Ивановны Роерихов много рассматривать в контексте взаимодействия духовной традиции Индии и России.
Они сыграли в этом процессе уникальную роль. Николай Роерich ушел из жизни 13 декабря 1947 года. За свою жизнь Николай Роерich написал свыше 7000 прекрасных и неповторяемых картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, и около 30 литературных трудов. Классический стиль живописи Роериха появился в серии картин Майтрея. Среди других известных картин Роериха Мадонна, Орифламма, Матерь мира. So after learning about the text in Russian, we have come across various aspects of the life of great Nikolai Roerich. Now, based on the text, we will be having a few questions. The questions are: где родился Николай Роерich? В каком году? Second question is: в каких странах был Роерих? The third question is: что вы знаете о семье Роериха? The fourth one is: что такое Урасвати? And the fifth one and the last one is: какие известные картины Роериха вы знаете? Now, after understanding the text, you have understood the tone and texture of the Russian language which we have used in this text. Now we would try to understand the text with the help of English translation. So the title of the text is Nikolai Konstantinovich Roerich. Nikolai is the name Nikolai, which is also known as Nikolai in English. Konstantinovich Roerich. Roerich is the family name and Nikolai is the first name. Всемирно известный художник, ученый, философ, общественный деятель, писатель и путешественник. World famous. Всемирно известный. Всемирно means world. Известный means famous. World famous. Художник, painter. Ученый, scientist. Philosopher. Общественный деятель, social activist. Писатель, writer. И путешественник, and traveler. Are all adjectives which we have used for Nikolai Roerich. Яркая жизнь Роериха похожа на удивительную легенду. The bright life of Roerich resembles to the surprising legend. Он начал свой путь в России, продолжил его в Европе и Америке и окончил в Азии. Он начал свой путь, he started his journey в России, in Russia, проходил его, continued it в Европе, in Europe, и в Америке, in America, и окончил в Азии, and in Asia. Николай Роерich родился в Петербурге 10 октября 1874 года в дворянской семье. Nikolai Roerich was born in Petersburg
on the 10th of October 1874 in an aristocratic family. Его отец Peter Roerich, his father a native of St. Petersburg, Yurist Konstantin Fedorovich Roerich. His father was a local of St. Petersburg, was a lawyer by profession. His name was Konstantin Fedorovich Roerich. Mать Maria Vasilievna. The name of the mother is Maria Vasilievna. She was a домохозяйка. She was a homemaker. В семье, кроме Николая, было еще трое детей. In the family, besides Nikolai, there were three more children. Sister Lyudmila и младшие братья and younger brothers Boris и Vladimir. Boris and Vladimir. После окончания гимназии в 1893 году, after finishing the gymnasium or the primary school in the year 1893, он поступил в После окончания гимназии в 1893 году, after completing the school in the year 1893, он поступил в Академию художеств и учился у известного мастера Quincy. So, after finishing his school, he went to the Academy of Art and learned the modern art and learned under the famous master Quincy. Он написал множество юдов русских городов. He wrote. Он написал множество юдов русских городов. He drew a lot of sketches of the Russian cities. Roerich не только писал живописные полотна. Roerich not only drew paintings. Roerich not only drew a lot of paintings, но и ставил спектакли в театрах, but also staged many plays in theatre. Среди известных его монументально-декоративных работ. So among the most famous works from his life is Роспись церкви Святого Духа около Смоленска, is the sketches of the Holy Spirit around Smolensk. Во время Октябрьской революции Roerich уехал из России и жил преимущественно в соседних. Во время Октябрьской революции Roerich уехал из России и жил преимущественно в США. During the October Revolution, Roerich went away from Russia and lived in USA. В 1924 до 1928 года Николай Roerich участвует в экспедиции в Гималаи, Тибет, Алтай и Монголию. From the year 1924 to 1928, Nikolai Roerich participated in the expedition to Himalayas, Tibet, Altai and Mongolia. А в 1934 до 1935 года в Манчжурию и Китай. And from the year 1934 to 1935, he participated in the expedition to Manchuria and China. После этих путешествий появились его книги. After these travels came his books Shambhala, Сердце Вази и другие.
came his books known as Shambhala, The Heart of Asia, and others. В 1928 года в Индии, в 1928 году в Индии Рерих создает Гималайский институт научных исследований Урусвати. In the year 1928 in India, Roerich founded the Himalayan Institute for the Scientific Studies Urusvati, деятельность Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов можно рассматривать в контексте взаимодействия духовных традиций Индии и России. The joint efforts of the Nikolai Roerich and Yelena Ivanovna, you can see that in the context of mutual spiritual traditions of India and Russia together. Они сыграли в этом процессе уникальную роль. They played a very unique role during this entire process. Nikolai Roerich ушел из жизни 13 октября. Nikolai Roerich ушел из жизни 13 декабря 1947 года. Nikolai Roerich passed away on the 13th of December 1947. За свою жизнь Roerich написал свыше 7000 прекрасных и неповторяемых картин. During his entire life, Nikolai Roerich painted almost 7,000 works of art of high quality. During his entire life, Nikolai Roerich painted more than 7,000 wonderful and unique paintings. Многие из которых находятся в известных галереях. Many of them are situated in the famous galleries of the world и около 30 литературных трудов and more than 30 pieces of literature. Классический стиль живописи Рериха появился в серии картин. The classical style of the paintings of Roerich appeared in the series of paintings known as Maitreya. Среди других известных картин Рериха, among other important and famous paintings of Reerich's are Madonna, Oriflamma, and Mater Mira. Now, since we have understood the text with the help of English translation, now let's pay attention to the questions of the text. Где родился Николай Roerich? Where did Nikolai Roerich was born? В каком году? Which year? В каких странах был Roerich? Which are the countries where Roerich have been? Что вы знаете о семье Роериха? What do you know about the family of Roerich? Fourth one, что такое Урусвати? What is Urusvati? And the fifth one is, какие известные картины Роериха вы знаете? What are the famous paintings of Roerich you know? So all these 5 questions are from the text. To answer all the 5 questions, you need to go through the text, since we have already understood it well with the help of English translation as well. So you can attempt to give the answers, and you can also understand the nuances of the grammar with the help of reading the text with the help of English translation of the text which we have just done. Now, after reading the text and understanding it with the help of English translation, let's pay attention to a few words, verbs, adverbs, adjectives, and important expressions. Gymnasia. Gymnasia means gymnasium, means school. Legenda. Legenda means legend. Master. Master means master. Peterburgets means inhabitant of St. Petersburg or a local from St. Petersburg. Путешественник. Путешественник means traveler. Rоспись. Rоспись means paintings. Etude. Etude.
Etude. Etude means sketch. Jurist. Jurist means lawyer. Now let's pay attention to the special expressions which has been used. Now let's pay attention to the special expressions which have been used in the text. Академия художеств means Academy of Art. Всемирно известный world famous. Общественный деятель. Общественный деятель means social activist. Уйти из жизни. Уйти из жизни means to pass away. Церковь Святого Духа. Церковь Святого Духа. Church of the Holy Spirit. Now let's pay attention to the adjectives. Неповторяемый. Неповторяемый means unique, which cannot be repeated. Цели. Цели means whole or complete. Яркий. Яркий means bright or clear. Дворянский. Дворянский means aristocratic. Живописный. Живописный means picturesque. Писать. Писать means to draw. Различать. Различать means to distinguish. Уметь. Уметь means to know. Alright, after knowing the special expressions, some of the verbs, some of the nouns, adjectives, now let's analyze the text so that we can understand the nuances of the grammar which has been used in this text. So the title of the text is known to you all, Nikolai Roerich. Всемирно известный художник. Всемирно, world famous. Известный, it is a particular adjective which we have used for the masculine singular. For художник, it is indicated to Roerich. So известный. Suppose if you have a noun of the feminine gender, then известный would change into известная. Alright, so you can also make sentences like that. And likewise, ученый, philosopher, общественный деятель, like this, they can also be changed. However, philosopher, it is this you can also use for other genders too. И путешественник. Путешественник is a very interesting word from puch, which means to, which means actually way. From that we have used the word путешественник, the one who takes the road, takes the way, who travels the road is the traveler. Яркая жизнь Роериха. So we have used the word яркая means bright. Жизнь. Кого? Жизнь человека. So here it is a good combination of the adjective яркая, жизнь, bright life, of, so genitive case, яркая жизнь Роериха. इसलिए that is why Roerich has been changed into Роериха. Похожа на удивительную легенду. Похожа на удивительную легенду. It's a good example of винительный падеж, where you can see похож на, and then удивительная легенда changes into удивительную легенду, because legenda is a feminine gender singular. Now, он начал свой путь в России. Он начал свой путь в России. So here it is a good example of usage of the conjugated form of a verb начать in past tense. Он начал. He started his journey. Путь, way, journey, road. You can use the word as per the requirement of the context. В России, after usage of the predlog, в Россия changes into России. Продолжил его, продолжил, продолжать, продолжить means to continue. In past tense form, продолжил. Его в Европе и Америке. Европа changes into Европе after the preposition. И Америке, Америка changes into в Америке. И окончил в Азии. Asia changes into Азия. Окончать means to stop or to finish or to end. окончил в Азии, в Азии.
So like this you can understand the text with the help of these concepts of grammar. Afterwards, Roerich родился в Петербурге 10 октября 1874 года в дворянской семье. Here there is a very good expression which we have used. Dvaryanskaya Simya means aristocratic family, and that has been changed as per the requirement of the Pradloshni Padyesh. So akom and achom, like this you have the question kakom. So Simya changes into Dvaryanskaya Simya. Because Dvaryanskaya Simya belongs to, Simya is a word of feminine gender, so kakoi simi, Dvaryanskaya simi. So like this you can also understand the text and change the endings. Nikolai Roerich, его отец Peter Burgitz. His father was a local of the St. Petersburg, jurist means lawyer, Konstantin Fedorovich Roerich. So the name of the father of Nikolai Roerich was Konstantin Fedorovich Roerich. Mach Maria Vasilyevna. Dama khazyaika, So dom plus khazyaika changes into dama khazyaika means housemaker. So in one word we have this definition. В семье, кроме Николая, было еще 3 детей, сестра Людмила и младшие братья Борис и Владимир. In the family, в семье, in family. In the family or in family you can choose. Кроме, besides, Nikolaya. Nikolai changes into Nikolaya after the usage of кроме. Nikolaya, Людмила и младшие братья Борис и Владимир. So like this you can also change. Posle окончания gymnasii. So gymnasia is the school. Posle, after. It is again a good example of the usage of the genitive. Posle чего, после кого. Он поступил в академию. Он поступил. He attended or he went to the Academy of Arts and учился известного мастера, известного мастера. Известный мастер, famous master, Kunji. Он написал множество этюдов. Он написал множество этюдов. So again here it's a plural form of the noun этюдов, много, because we have used множество этюдов. Русских городов, and русские города changes into русских городов. Roerich не только писал живописные полотна, но и ставил спектакли в театрах. So спектакль в театрах. Spectaculi means plural of the spectacles. Среди известных много монументального декоративных работ. So among his famous monumental decorative works, Розпись церкви Святого Духа около Смоленска. So these kind of works which we have talked about in the text are among the best he has done in his life. Во время Октябрьской революции, во время, during the October Revolution, Roerich уехал. Куда уехал? Он уехал откуда? Из России. And we can also use the question, куда он уехал? Он уехал в Россию. И жил преимущественно США. For America, in Russian we use США, which actually means Соединенных Штатов Америки, the United States of America. Roerich участвует в экспедиции. Roerich участвует. He participates in expedition. Expediция changes into expediции after the usage of the предлог в. В Гималай. Гималай, Tibet, Altai и Монголию. So Himalaya, Tibet, Altai and Mongolia changes after the usage of the preposition v. Then we have an expression for Manchuria and China, Манчжурию и Китаю, because we have used the preposition v. После этих путешествий, после этих путешествий, so plural of путешествия changes into путешествий, появились, appeared or came, его книги, his books, Шамбала, Сердце Азии и другие.
Vatisi Chajvitso Dwasas Basmom Gadu in the year 1928. Vinji Roerich Sasdayot Gimalais Kinsyut Nauchnik Isledavani Uruswachi. So Roerich founded the Himalayan Institute of Scientific Studies Uruswachi in 1928. Jechelnas Nikolai Konstantinovich Yeleni. So all these constructions are basically of a Rajichelny Padesh. You can see how the singular nouns are basically changed into plurals. You can pay attention to the endings of these. And then another important aspect of the Russian grammar, ani sigrali vetam prase se uni kalnu role. For this the question is kakuyu role ani igrali or ani sigrali. If you pay attention to the perfective imperfective, ani sigrali vetam prase se uni kalnu role. For unique role we have the expression uni kalnu role. Likewise, you can have Bolshoi role, big role. Okay, now let's go ahead. Then 13th of December 1947, Roerich Ushol is Жизни. Roerich passed away on 13th of December 1947. За свою жизнь Roerich написал. Whenever we use the verb написать means it is a complete action. So altogether he wrote Свише семитысячи прекрасных и неповторяемых картин. More than 7,000 wonderful, unique paintings, and много из которых находятся в известных галереях. So most of the constructions belong to Rajichelny again. And then the last one is, among his best works are Maitreya, среди других известных картин Roericha. So among his one of the best paintings are Madonna Ariflama and Macer Mira. So this is all about the Nikolai Roerich's life, what kind of role did he play, and how as a traveler he traveled to many countries, Europe, America, Tibet, China, Manchuria, etc. And finally founded an institute in India, as well as lived many years here and made more than 7,000 great pieces of art. So I hope you enjoyed this text on Nikolai Roerich, and we shall be discussing more about such great authors, painters, writers, poets in our upcoming modules. Thank you.